Assalamu alaikum guys, I hope you're doing well. In this video we'll go through the vocabularies used in home. So let's get started. Bismillah. So the first word we have is mirhad. Mirhad, toilet. Arika, sofa. Ghurfatun naum, bedroom. Sarir, bed. Kursi, chair. غرفة room. حمام bathroom. ملعقة spoon. طاولة table. سلم ladder. مست hairbrush. مطبخ kitchen. منديل towel. خزانة الملابس closet. مصباح lamp. فراش mattress. حوض sink. فرصة toothbrush. مفتاح key. سقف ceiling. height wall. rough shelf. قفل lock. صندوق box. سجادة carpet. بطانية blanket. أرض floor. غرفة الجلوس living room. وسادة pillow. سنبور tap. باب door. سوقة fork. طبق plate. نافذة window. بيت house. سكين knife. مقلاة frying pan. موقد stove. ثلاجة fridge. ساطور cleaver. إناء bowl. مقطس bathing tub. شماع hanger. فرن oven. ميزان weighing scale. قوب cup. قدر pot. وسائل التنظيف cleaning products. شرفة balcony. مروة fan. كاس glass. معجون الأسنان toothpaste. صابون soap. قارورة water. دمية dog. دلو bucket. مكوى iron. mirror. وزن weight. حوض أسماك للزينة aquarium. ستارة curtains. مكنسة broom. غسالة الملابس washing machine. منبية alarm clock. أثاث furniture. So these were the vocabularies that are used commonly in homes, and I'll see you guys in another video. Until next time, Assalamu alaikum. So now is the best time to work for your Jannah. Remember Allah, He will remember. My biggest dreams to see you.